Hello students, today we will do problem number 12 from Pankaj Publications. So question is like this. On 1st January 2013, Badri of Bombay consigned 100 cases, cost price 7,500 at a pro forma invoice price of 25% profit on sales to his agent Anil of Allahabad. So Badri is consignor and consignee is Anil. On the same day, Badri paid non-recurring expenses 600. On 10th January, Anil took delivery and paid 1200 for octroi and other duties and remitted 4000 as advance against the consignment. On 31st January, he sold 80 cases for 10,500. Anil is entitled to 5% commission on gross sales and 10% on sales price in excess of invoice price. The sales 10% on sales price in excess of invoice price. This is a commission which is called as a overriding commission. So sum ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. Consignment account starts with goods sent on consignment తీసుకోవాలి. ఇక్కడ కన్సైన్మెంట్ గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ తీసుకోవాలి. అండ్ మనకి క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది కాస్ట్ ప్రైస్. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 7,500 అని ఇచ్చాడు. అండ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు, బట్ ప్రాఫిట్ ఏమి ఇచ్చాడు? ప్రాఫిట్ 25% ఆన్ సేల్స్ ఇచ్చాడు. రైట్, కన్సైనర్కి సేల్స్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా కాస్ట్ ప్రైస్కి ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తే సేల్స్ ప్రైస్. సో కన్సైనర్కి కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. సో ఇక్కడ సేల్స్ అంటే కన్సైనర్కి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అది. సో ఇక్కడ మనకి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు, బట్ 25% ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. కాబట్టి లెట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అనుకోవాలి. ఇందాక లాస్ట్ క్వశ్చన్లో 11th క్వశ్చన్లో అక్కడ 20% ఆన్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు, అక్కడ కాస్ట్ ఇవ్వలేదు. అందుకనే కాస్ట్ని 100 అనుకుంటున్నాం. మనకి ఎప్పుడైతే పర్సంటేజ్ దేని మీద అయితే చేయమంటాడో ఆ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే 100 అని అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఇన్వాయిస్ మైనస్ ప్రాఫిట్ 25% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25. సో మైనస్ చేస్తే మనకి కాస్ట్ ప్రైస్ వస్తుంది. సో 75% is a cost price. దాని వాల్యూ మనకి 7,500 అని ఇచ్చాడు. 100% ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి వాల్యూ ఎంత? ఇది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ వస్తుంది. 7,500 ఇంటూ 100 డివైడెడ్ బై 75 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి 10,000 ఈజ్ ద ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్. సో దిస్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ వేసుకోవాలి. రైట్, అండ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా క్రెడిట్ చేయాలి. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ క్రెడిట్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2,500. దెన్ నెక్స్ట్ consignor expenses. So bank expenses of consignor is given in the question 600. Then what is the sales made by Anil? Anil sold for 10,500. 80 cases were sold for 10,500. Then Anil expenses clearly given in the question. Anil expenses 1,200 as octroi, so non-recurring expenses. Now we need to find out commission. Anil's commission, right? Calculation of Anil's commission. Now మనకి 2 సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు. అనిల్ ఇస్ ఎంటైటిల్డ్ టు 5% కమిషన్ ఆన్ గ్రాస్ సేల్స్. గ్రాస్ సేల్స్ అంటే ఇది. సో కమిషన్ ఆన్ గ్రాస్ సేల్స్ is equal to 10,500 into 5% is 525. Then add overriding commission. Overriding commission ante excess. Overriding commission sold 80 cases for 10,500 directly given in the question. 10,500 minus excess ante enti? ఎంత ఎక్స్ట్రా కమ్మాడు అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. రైట్, సో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఆఫ్ 80 cases ఈజ్ 100. రైట్, 10,000 ఐటమ్స్ అమ్మాడు, 100 cases 10,000కి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ చేశాడు. సో 10,000 డివైడెడ్ బై 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు
ఈచ్ ఐటమ్ ఈజ్ 100. సో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి 8,000 వస్తుంది. సో బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ 2,500 అంటే దిస్ ఇస్ ద ఎక్సెస్ వాట్ హీ సోల్డ్. సో దీని మీద మనము ఈ వాల్యూ మీద 10% కమిషన్ ఇస్తున్నాం అనిల్కి. సో 250. సో టోటల్ కమిషన్ పేయబుల్ టు Anil is 775. So that we will take it here, 775. Then after this, we will calculate stock on consignment. Calculation of stock on consignment. So after this, we will calculate stock on consignment. So value of unsold stock. So what is unsold stock here? Out of 100 cases, 80 cases sold, so 20 cases are unsold and 20 into we are supposed to calculate. Manam calculation invoice price మీద చేయాలి. So 20 into 100 మనకి 2000 వస్తుంది. Add proportionate expenses of consignor. Consignor expenses 600 into unsold stock 20 divided by total goods sent. So this comes to 120. So 2120. Add proportionate expenses, that is non-recurring expenses of consignee. Consignee expenses మనం ఉట్టి నాన్ రికరింగే తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు ఆక్ట్రాయ్ ఇస్ ఏ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో 1200 into unsold stock divided by total goods sent. So total goods sent is 240. So total value is 2360 is your stock on consignment and that will be taken here. దీని తర్వాత మనం ఈ స్టాక్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ మనం 2000 అంటే ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. 100 is a ఇన్వాయిస్ ప్రైస్, అందుకని దాని క్యాన్సిలేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ హియర్ కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ రిజర్వ్ అని రాస్తాం మనం. సో కన్సైన్మెంట్ స్టాక్ రిజర్వ్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ దీని మీద 2500 మీద అన్సోల్డ్ పార్ట్ 20/100 చేస్తే మనకి అన్సోల్డ్ పార్ట్ వస్తుంది. దీని తర్వాత మనం ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో దీని టోటల్లోంచి ఇవన్నీ మైనస్ చేస్తే మనకి ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో ప్రాఫిట్ ఈజ్ 2285. దాని తర్వాత కన్సైనీ అకౌంట్ చేయాలి. అనిల్ అకౌంట్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో బై బ్యాంక్. అడ్వాన్స్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ 4000. దెన్ డెబిట్ సైడ్ సేల్స్ రాస్తాం, కన్సైన్మెంట్ అని రాస్తాం. సో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ సేల్స్ 10,500. దెన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ కన్సైనీ దట్ ఈస్ అనిల్ ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్ క్రెడిట్ సైడ్లో రాస్తాం. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ రైట్ ఎంత 1200. తర్వాత కమిషన్ కన్సైన్మెంట్ కమిషన్ 775. Then balance this account to find out what is the amount balance payable by Anil to Badri. So total 10,500 minus these all items comes to 4525. దీని తర్వాత మనం గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ చేస్తాం. సో గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్, goods sent on consignment account starts from credit side by consignment. Total goods sent 10,000, but this 10,000 is included with invoice price, so that is the reason we are writing in the debit side consignment is 2,500 అని రాసుకుంటాం. తర్వాత ఇది బ్యాలెన్స్ చేస్తే 10,000 minus 2,500 transfers to trading account or purchases account 7,500. I hope you understood this problem. If you like this video, please subscribe, share to your friends and press like button. Thank you.